latin unos fuertes dijo clara, volviendos hacia el puesto. T escuchan cuando les hablas, solo tienes que hablar en serio, ani dio un paso adelante, hablas con ellos, avisas dijo clara con dulzura, avisas hizo to do lo que necesitan. Elias observaba desde el otro lado del patio. Sus hijos no habían hablado mucho con nadie desde que falleció su madre, pero ahora estaban cerca del granero, con los ojos brillantes y voces bajas pero vivas. Se volvió hacia su vala, ocultando el destello de emoción que cruzó su rostro. Para cuando el sol se puso hacia el este, Clara tenía las manos ampoladas. El trabajo la había dejado dolorida, pero no derrotada. Se sentó al borde del abrevadero, lavándose los brazos, observando cómo la luz del sol tenía el agua de dorado. Durante un largo rato simplemente respiró, el aire era diferente limpio, con ese aroma a polvo y flor y silvestres que pertenecía a la nada, su reflejo en el agua no era el de la misma chica del pueblo. Lavaba el pelo suelto y las mejillas enrojecidas por el parto, pero sus ojos, esos parecían vivos por primera vez en años. Ella no se dio cuenta de que Elias se acercaba hasta que su sombra cayó sobre el agua. El trabajo con el cubo duró la primera semana, dijo, no me importa, pudo decirlo. Se agachó junto a ella, recogió un clavo del suelo y lo hizo rodar entre los dedos. En el pueblo me contaron de que se trataba. La broma, Clara se quedó congelada, pensar en que te avergonzaría, continuó en voz baja, me haría rare y quizá te haría lograr de vuelta a casa. Ella no dijo nada, simplemente mantuvo la mirada fija en el agua brillante. Pero no te fuiste dijo, su voz se quebró mientras susurraba, se corriera cada vez que alguien se rí, nunca llegaría a ninguna parte. Elias la miró, con el sol reflejándose en sus ojos, el pueblo está lleno de tontos. Lo se murmuró, pero los tontos siguen hablando alto, se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los guantes, dijalos, aquí lo único que importa es lo que se hace. Se dio la vuelta, para alejarse y luego agregó, casi bruscamente, lo hiciste bien hoy. Clara parpadeó, gracias señor. Cuando él se fue, ella permaneció sentada un largo rato mirando el camino vacío, no por quisiera más palabras, sino porque los que él le había dado eran suficientes. Esa noche, después de cenar, Clara se quedó junto al granero, remendando un saco de pinzo roto a la luz de la lámpara. Las estrellas se extendían por encima, nítidas y infinitas. Desde el porche, oía la voz baja de Elias leyéndoles algo a los niños, una oración quiza, o un cuento antiguo. Su tono era lento, patient, firm, le hizo pensar en su padre antes de que la bebida le quitara su ternura. Sus manos trabajaron sin pausa, cosiendo el descaro de forma limpia y fuerte. El aire nocturno se volvió más frío, pero ella no tembló. Por primera vez desde que llegó a Dry Creek, no tenía ganas de correr. Quizás porque, por primera vez, alguien le había dicho que lo había hecho bien. Más tarde, cuando apagó la linterna y se sentó en su cater, el viento empujó contra las paredes del granero, suave, casi como el aliento. Pensó en las chicas del pueblo, como se riran al verla subir al carro, como le dijeron que no duraría, y ahora allí estaba, sucia, dolorida y más viva que nunca, y una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no era de dolor. Fue por la extraña y silenciosa verdad que tal vez solo, tal vez la broma, ya no recaía sobre ella. La mañana siguiente llegó cargada de niebla. Se deslizó por el val como un río lento y pálido, trayendo valas, árboles y tejados hasta que todo el rancho ya flotar en un suno. Clara se despertó antes de que cantara el gallo. Se puso su vestido gastado, el del dobladillo remendado, y salió.
el air olia alluvia y hiro, sus botas si hunderan en la tierra mojada mientras cruzaba hacia el granero. Cada paso de jaba una hula, y tras ella, el mundo si cerraba sobre el suave indulgent, la gustaba hizo de la tierra, no guardaba recuerdos como la gente, dentro, los caballos si agitaran al entrar ella. Susurró sus nombres, uno por uno, como había aprendido de Elias, su voz era baja, casi tierna, buenos días, bella, tranquilo, duke, los animales si movían y respiraban al ritmo, como si le entendieran. Empezó sus tareas, moviéndose con cuidado, recogiendo, barriendo, llenando los abrevaderos. Cada sonido era lento y pausado, el roce del metal, el suave golpe de la paja, el eco de su aliento en el aire frío. Cuando la puerta del granero se abrió tras ella, no se giró, y conoce el sonido de esas botas. Hey que empezar temprano, dijo Elias, no podemos desperdiciar el silencio, respondió ella, se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. Casi todos dirían que esta hora es maldita, Clara sonrió levemente, malditas horas son las que te mantienen honesto, no discutió, en cambio la observó trabajar, y no por sospecha, sino por curiosidad. La mujer que había legado humilada ahora se movía como si perteneciera a ese lugar, ni orgullosa ni desesperada, simplemente presente. Más tarde esa mañana, Elias subió al carro rumbo a la ciudad. Necesito provisions dijo. Elemento esit para lamparas clavos, mansions el lugar firm clara dudo, sola, el la observo a la cara. Crees que no pudo con elo dijo rápidamente, solo que no estoy acostumbrado a que confíen en mí. Él asintió levemente, entonces considera esto como un comienzo. Cuando el carro se alejó, Clara se quedó en el patio, con su delantal agitado por el viento. El silencio que quedó atrás era denso, no vacío, sino vivo. Miró a su alrededor, las colinas extendiéndose como tela doblada, el pequeño arroyo brillando a lo lejos. Por primera vez, sintió algo en el pecho que no era vergüenza, era firmeza. Ella regresó al granero, y se puso a trabajar. Pasaron las horas. Al mediodía, las nubes se habían acumulado, oscuras y densas. Un trueno retumbaba a lo lejos. Clara estaba remendando un post de la cerca, cuando vi a Annie y Caleb corriendo hacia ella, sin aliento y con los rostros rojos por el frío. Señorita Clara, gritó Annie, se escaparon las galinas. Clara dijo que sus herramientas y los siguió, sus faldas atrapando el viento. Cerca del gallinero, las plumas se arremolinaban en el aire, como copos de nieve. El pestillo de la puerta se había soltado y la mitad de la bandada corría por el patio. Caleb señaló, Papa dijo que nunca los persiguieras. No estoy persiguiendo, dijo Clara agachándose, estoy guiando. Se movía lentamente, su voz tranquila, sus brazos abiertos como alas. Vamos, chicas, retroceden. Una a una, las galinas se dirigieron al corral abierto. Los niños observaban, asombrados por su paciencia, nunca gritaba ni se aprioraba. Cuando la última galina entró, Annie aplaudió. Lo lograste, Clara se secó la frente. Lo logramos, no podemos permitir que una pequeña tormenta empiece con plumas. Caleb sonrió y, por primera vez desde que lo conoció, su sonrisa ligó a sus ojos. Poco después empezó a llover, al principio suave, luego fuerte. Los niños corrieron adentro, pero Clara se cuidó para atar el pestillo y tapar los sacos de alimento. Su vestido se le pegaba a la piel y el cabello le caía por la espalda. Se rió en voz baja para sí misma, sin importar su aspecto, solo que el trabajo estaba hecho. Desde el porche, el carro de Elias apareció a través de la cortina de lluvia, con las ruedas abriendo profundos surcos en el barro. Saltó, empapado haste los huesos, con el sombrero goteando. Al verla a furia, todavía sujetando la lona, frunció el seno. Clara, te vas a morir a furia. Ella gritó por encima del trueno. No se terminó esto.
camino hacia ella, sus botas chapotando en los charcos. Crees que el mundo se acabe si dejas una bolsa destapada. Quizás no digo, agarrando la cuida confusa. Pero es más fácil terminar que renderse medias. Si detuvo a su lado, la lluvia corría por sus rostros y el air entre ellos era pesado y vivo. Elias tomó la cuida y le ayudó a hacer el último nudo, cuando la cuida se aferró, la miró de verdad y algo en sus ojos se suavizó, una mujer testaruda, Clara Hensley, supongo que tenía que serlo, dijo. Soltó una risa breve y silenciosa, entre antes de que el cielo se abra, llegaron al porche empapados, con las botas manchadas de barro, Annie y Caleb se asomaron por detrás de la puerta, rindo al verlo. Elias le indicó a Clara que tomara la tola primero. Ella dudó, pero luego obedeció. No quería que se arruinara el grano. Dijo mientras se sacaba el cabello. Lo Roman 6 respondió. A la mayoría no le habría importado. La mayoría nunca tuvo mucho que valiera la pena approachar, dijo en voz baja. Elias hizo una pausa y asintió, lo hiciste bien otra vez, fue la misma frase que antes, pero esta vez contenía algo más pesado, no solo respeto, sino admiración silenciosa. Esa noche la tormenta azotaba el exterior, el viento alaba a través de las tablillas del granero, pero dentro, las lámparas ardían con firmeza. Clara estaba sentada a la mesa con los niños, enseñando a Annie cómo remendar un descarón en el vestido de su muñeca. Caleb observaba con ojos sonolentos pero curiosos. Elias estaba sentado cerca, leyendo el periódico, aunque apenas pasó una página. Su mirada se dirigía hacia ellos, el sonido de la voz baja de Clara, las risas de los niños. Algo en la casa había cambiado, no era más fuerte, pero era más cálido. Cuando los niños se fueron a dormir, Elias llevó un cubo de leña al fuego. Clara se levantó para ayudar, pero el niño con la cabeza. Ya has hecho suficiente por un día. No sé qué significa suficiente, dijo, la miró, la luz del fuego parpadeando entre ellos, entonces quizás se hora de que alguien te lo muestre. Ella sonrió levemente. Si ofres, Señor Ward, Elias, corrigió. Elias repitió con voz cautelosa, como si saboreara la palabra. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pleno, como la pausa entre dos latidos que aún no han aprendido a sincronizarse. Cuando por fin regresó a su pequeña cuna en el granero, la lluvia había emanado hasta convertirse en un susurro. El olor a tierra mojada y humo de leña impregnaba el aire. Clara se sentó un rato, escuchando el goteo constante de las vigas. Tenía las manos asperas, el cuerpo dolorido, pero su corazón se sentía limpio. Pensó en la gente del pueblo, los que la habían enviado allí para que se rieran de ella. Se preguntó que dirían si la vieran ahora, cansada, sucia, pero erguida en un lugar que no se burlaba de su peso ni de su silencio. Ella susurró en la oscuridad, gracias, Señor, por un granero al que no le importa mi apariencia. Luego se recostó y cerró los ojos mientras el trueno se desvanecía en la distancia, y dentro de la casa, Elias, despierto junto a la ventana, observaba cómo la lluvia respiraba del techo, no sabía que la llevaba a pensar en granero, quizá el deber, quizá algo más profundo. Pero él sabía esto, cuando le enviaron aquí como una broma, no contaron con la tormenta que traería consigo, no del tipo que destruye cosas, sino del tipo que hace florecer la tierra muerta, a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Y en aquella vieja casa de rancho, el silencio había vivido más tiempo del que la mayoría de los hombres se atrevían a vivir, colgaba en los rincones como polvo, suave, pesado y esperando a que lo tocasen. Cuando Clara Hensley entró por primera vez en la casa, sintió de inmediato, silencio,
ni frío, ni crueldad, solo cansancio. El tipo de silencio que surge cuando extrañas a alguien para quien todavía tienes un lugar en la mesa. Elias Ward no habló mucho esa mañana. Él simplemente asintió hacia la escoba apoyada contra la pared y dijo, puedes empezar con los pisos. Clara asintió, sí, señor. Se movió lentamente por cada habitación, barriendo el polvo que se había acumulado durante años, con cuidado de no tocar lo que no era suyo. La casa era sencilla, suelos de pino, vigas taladas a mano y la luz del sol filtrándose por las cortinas descoloridas. Sobre la repisa de la chimenea colgaba un retrato, una mujer de ojos dulces y matas de tristeza en su sonrisa pintada. La esposa de Elias, Clara, se detuvo allí, con el pincel todavía en la mano. La mujer era hermosa, frágil como solo los recuerdos podían ser. Clara bajó la mirada, su reflejo en el cristal parecía extraño al lado de su rostro, pesado, desgastado, pero vivo. Al mediodía, la cocina estaba reluciente, el hogar limpio y el air olía ligeramente jabón y humo. Los niños entraron y sus pequeños pies dijeron hulas polvorientas en el suelo limpio. Annie sonrió tímidamente. Señorita Clara, Papa dice que usted hace que la casa pers, canuva. Clara se rió entre dientes. Acabo de sacar la tierra, pronto encontrará el camino de vuelta. Caleb se subió a una silla. Papa nunca dijo que nadie tocara la foto de mamá. Clara se quedó paralizada, no lo toque solo, lo limpié con cuidado. El chico asintió, no se enoja cuando tú lo haces, eso es nuevo. Su mirada se suavizó. Entonces, quizá hoy limpiamos más que una habitación. Afuera, el rancho vibraba con el ritmo del final del verano. Los grillos agitaban sus patas y el viento doblaba la hierba alta. Clara lavaba la ropa de cama a secar, con los brazos linos de sábanas blancas que ondeaban como velas en la brisa. Ella trabajaba sin prisa. Cada alfiler que colocaba en la línea se sentía como una declaración silenciosa, todavía estoy aquí. Desde el porche, Elias la observaba, su forma de moverse, firme y deliberada. No había ostentación en ella, no necesitaba aprobación, solo una mujer hacen, do lo que debía hacerse. Cuando ella se giró y captó su mirada, él no apartó la mirada. Solo dijo, te perdiste una esquina del porche. Clara sonrió levemente, no quería que el polvo se sintiera solo. Casi sonrió, casi, no, creo que no. Esa noche preparó la cena, nada especial, solo guiso y pan de maíz. El olor llenó la casa como una oración. Annie puso la mesa, teniendo cuidado de colocar 4 platos en lugar de 3. Elias se dio cuenta pero no dijo nada. Cuando se sentaron, Clara esperó a que los demás empezaran antes de tomar su cuchara. Viejas costumbres, el guiso era sencillo, pero su calidez devolvió a la habitación algo que había estado faltando. Conversación. Caleb murmuró con la boca llena. Papa, ¿viste a la señorita Clara atrapar las galinas la semana pasada? Elias emitió un grunhido que pasó por un sí. Annie añadió, canta mientras trabaja, mamá solía hacerlo. Clara levantó la vista sobresaltada. Oh no, no era mi intención, solo me ayudó a levar el ritmo. Elias la miró, que cantas, himnos antiguos sobre todo. Mi mamá los tarareaba cuando la cosa se ponía fe, ella sintió lentamente, entonces sigue cantando, a esta casa la vendría bien algo de sonido de nuevo. Las palabras eran sencillas pero para Clara fueron como una bendición. Después de cenar, lavó los platos a la luz de la lámpara. Elias estaba en la puerta, y los niños dormían arriba. Lo hiciste bien hoy, dijo en voz baja. Clara se secó las manos en el delantal. Gracias. Todavía tengo mucho que aprender. Se apoyo en el marco, con los brazos cruzados, aprendes rápido, ella dudó, observa con atención,
no lo niego, mi recudas a alguien que crea que el trabajo duro lo arreglaba to do. Lo hizo, miro el retrato sobre la repisa de la chimenea, no to do, pero la mayoría de los días es to do lo que tenemos, más tarde, cuando los lampares se apagaron y la casa volvió a su silencio habitual, Clara permaneció despierta en su pequeña habitación cerca de la cocina. La luz de la luna se derramaba sobre las tablas del suelo, y el viento rozaba las cortinas como una mano. Pensó en Elias, en su dolor silencioso, en su obstinada decencia. Y pensó en los niños, en lo rápido que la habían aceptado, en lo fácil que ahora sonríen. Elias estaba calor, porque el calor lo sabía podía desaparecer tan rápido como llegaba. Aun así, susurró en la oscuridad, quizás algunos hogares no necesitan risas para sentirse vivos, quizás un poco de amabilidad basta. A la mañana siguiente, el rancho amaneció con niebla nuevamente, pero esta vez, el silencio se sentía diferente, no está vacío, no está embrujado, solo, escuchando. Y en esa escucha, Clara mi Hensley siguió moviéndose, siguió terrorando, siguió trabajando, sin darse cuenta de que en algún lugar entre golpes de escoba y masa de pan, había comenzado a reescribir la historia de una cosa que olvidó como vivir. Los días se sucedían como el suave zumbido de una canción de cuna, lentos, constantes y llenos de cambios tecidos. La niebla de la mañana dio paso a la luz del sol que calentaba el techo del granero, y cada tarde el mismo sol caía detrás de las colinas, teniendo todo de oro. En ese ritmo tranquilo, Clara mi Hensley aprendió la forma de este lugar, el crujido de cada paso, el suspiro de la puerta principal, el eco de su nombre en la risa de los niños. Una tarde, cuando el aire brillaba con el calor, encontró a Annie en el patio, sosteniendo un trozo de tela andrajoso. Señorita Clara dijo la niña, la camisa de papa se rompió otra vez, Clara sonrió. Entonces lo arreglamos mejor que antes. Estaba sentada en los escalones del porche, con la aguja en la mano, mientras la luz del sol se reflejaba en el hilo. Annie la observaba atentamente, con sus pequeñas manos juntas. Tu mamá cosa, preguntó Clara. Annie asintió. Ella también cantaba, cuando remendaba la ropa. Clara levantó la vista, sonriendo suavemente. Quizás cantimos los dos entonces, empezó a tararear en voz baja, casi tímida. Una melodía de su infancia, sencilla y dulce. Annie se unió a ella, con una voz suave y desigual, pero hermosa en su inocencia. Desde dentro, Elias dijo de martelar, escucho dos voces que se oyen a través de la puerta abierta. Por un momento, cerró los ojos y dijo que la risa de su esposa llenara el espacio que una vez habitó. Esa noche, después de la cena, los niños insistieron en escuchar un cuento. Clara se sentó junto al fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo, y comenzó suavemente. Había una vez un pequeño gorrión que pensaba que sus alas eran demasiado pesadas para volar. Annie se inclinó. Lo intento, lo hizo dijo Clara, incluso cuando todos se reían. Aun así bajo esas pesadas alas, hasta que un día descubrió que el viento la había estado esperando. Cada bastizo, que pasó después, no se detuvo, susurró Clara. Simplemente siguió volando. Elias estaba sentado en su silla, y el resplandor del fuego trazaba líneas en su rostro curtido. No dijo una palabra, pero su mirada se detuvo en Clara un poco más de lo habitual. Más tarde esa semana, un vecino pasó por allí. Hank Porter, un hombre conocido por su lengua afilada y su sonrisa aún más afilada, se apoyó en la cerca, observando a Clara mientras trabajaba. Ese que es verdad, dijo arrastrando las palabras. Después de todo, te enviaron aquí. Pense que volverías corriendo a casa llorando la primera noche. Clara no levantó la vista. Supongo que te decepción. Hank se rió entre dientes, no crea que Elias Ward le gustara la caridad.
Elias de paya unos metros de distancia, si enderizo, su voz sono firm y serena, si gana el sustento mayor que la mayoría de los hombres que he contratado, la sonrisa de Hank si desvanció, bueno, no quais decir nada con hizo, entonces no digas nada interrumpió Elias. El silencio que siguió fue más agudo que cualquier insulto. Hank si quitó el sombrero y si fue, sus botas creyendo en la grave con más vergüenza que arrogancia. Clara siguió trabajando con el corazón lasciado, confusa, no por miedo, sino por algo que no había sentido en años. Alguien la había defendido. Esa tarde, cuando terminaron los quehaceres, Clara caminó hacia el borde del campo, donde Elias estaba mirando la puesta de sol. El cielo ardía con un rollo y un dorado, de esos que hacen que todo parezca un recuerdo. No tenías por qué hacer eso dijo en voz baja, si giró ligeramente, hacer que habla por mí, si encogió de hombros, he que reconocer la verdad cuando si vi, el dudo, nunca me había pasado eso. Elias apretó la mandíbula, entonces quiso el mundo y se ha retrasado. Si quedaron allí en silencio, el viento tirando de sus mangas, y la luz desvanció dos entre ellos. Por un instante, quiso dar las gracias, pero no le salieron las palabras. En cambio, simplemente dijo, la cena está lista, y cuando él se alejó, Elias se quedó observando, el peso en su pecho cambió, no era más pesado, pero si desconocido. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano. Encontró a Caleb sentado junto a la puerta del granero, tratando de atarse las botas. ¿Necesitas ayuda? Preguntó, frunció el ceño. Papa dice que debería aprender. Clara se agachó a su lado. Entonces te enseñar el camino fácil. Mira, ella encadenó los cordones lentamente, guiando sus pequeñas manos hasta que él lo hizo solo. Caleb sonrió orgulloso. Lo lograr. Claro que si sonrió. No le digas a tu papa que te ayude. Él se rió y susurró, nuestro secreto. Desde la puerta, Elias los observaba sin ser visto. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Los días se convirtieron en semanas. Clara se convirtió en parte del latido de la casa. Sus pasos, su risa, el ritmo de su escoba contra el porche. Los niños la seguían a todas partes. Elias se encontraba atento a su voz, incluso cuando no hablaba. Una vez se sorprendió a sí mismo parado afuera de la cocina, justo para verla terrariar. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera verlo. Esa noche, mientras lavaba el último plato, se susurró a sí misma, me siento casi como si perteneciera aquí. El viento afuera respondió suavemente a través de los árboles. Antes de acostarse, pasó por la sala de estar, y se detuvo nuevamente ante el retrato. La mujer en el marco la miró con esos ojos que una vez mantuvieron unida a esta misma casa. Clara habló en el silencio, casi como una oración. No te preocupes, no te voy a reemplazar, solo intento evitar que lo que digas se desmorone. Detrás de ella, la voz de Elias ligó en voz baja, la Historias. Clara se giró sobresaltada. Él estaba en la puerta, con los brazos cruzados y las sombras cortando el rostro. Tenía buen corazón, dijo. Habría visto el tuyo enseguida. Clara tragó saliva con dificultad. Segura, lo soy, dijo simplemente. Ella asintió con los ojos brillantes a la luz de la lámpara. Entonces quizá estoy haciendo algo bien después de todo. Elias sonrió levemente. Lo esa noche cuando se acostó no pudo dormir. Su corazón estaba lleno, no de romance todavía no, sino de algo más firme, algo parecido a la paz. Afuera, el rancho estaba lleno de vida con los sonidos de la noche. Los grillos, el crujido de la madera, el suave suspiro del viento a través de los aleros. Y por primera vez desde que ligo, la casa ya no se sentía silenciosa. Respiro, izano el otoño ligo temprano. Las mañanas se volvieron más nítidas, los campos se volvieron ámbar y los hojas comenzaron a susurrar como viejos secretos.
Clara si justo el chal mientras barria el porche, con el aliento empanado por el frío. El ritmo de su nueva vida había empezado a asentarse trabajo, risas, cena, suno, pero la paz tiene una forma de despertar envidia. Y la envidia, aqua fura, siempre encontró su voz, todo empezó en el ámbito mercantil. Clara había ido al pueblo con Elias y los niños, con su carita crujendo sobre los cercos y la grava. No había estado allí desde el día en que la despidieron, el día de la broma. Dentro olía a café y seren. Una campana sonó en lo alto y media docena de cabezas se giraron, las mismas personas que se habían reído cuando el abandono el val ahora la miraban en silencio, la azaré, prut la chismosa del mostrador entrecerró los ojos. Vea, pero si es la azartie, Clara mi, no pens que la volveríamos a ver. Clara le ofreció una sonrisa educada, buenos días, repitió la mujer, con los labios crispados. Hoy que has estado viviendo en el rancho Ward. Dicen que Elias se apiado de ti. Elias, que estaba pasando harina, levantó la vista bruscamente. La gente habla mucho cuando la boca se lava más de las manos. Algunos hombres cercanos rieron entre dientes. La azaré, prut se sonrojó, murmurando algo sobre casos de caridad. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de la sed de su cesta, pero no dijo nada. Su silencio fue más fuerte que su desprecio. Cuando se fueron, la campana sonó otra vez, como un signo de puntuación al final de algo feo. En el viaje de regreso, los niños estaban calados. Annie finalmente preguntó, ¿por qué fueron tan malos, señorita Clara? Clara miró los campos, mientras el viento le agitaba el pelo. A veces la gente lastima a otros solo para sentir superiores. Pero eso no significa que tengamos que arreglarnos. Elias la miró sin decir nada, pero la forma en que apretaba las riendas decía mucho. Esa tarde, un viento frío barrió el val, trayendo el olor de la lluvia y la distancia. Clara trabajaba en la cocina mientras Elias remendaba una silla de montar a la luz de la lámpara. El fuego crepitaba y crepitaba entre ellos llenando el silencio. La gente del pueblo volvió a hablar, dijo después de un rato. Clara no apartaba la mirada de la masa que estaba amasando. Siempre lo hacen, la miro de verdad. No te molesta, antes admitió. Pero me he pasado la mayor parte de la vida preocupándome por lo que pensaran los demás, y no tengo tiempo, él asintió lentamente. Esa es una fuerza que nunca he tenido. Ella lo miró a los ojos, con las mejillas cubiertas de harina, como si fueran pintura de guerra pálida, ha lavado a los de su especie, señor Ward. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante, no como la de un ranchero y un serviente, sino como la de dos personas que estaban destrozadas y que, de algún modo, encontraron estabilidad en la tranquilidad del otro. Más tarde esa noche, Clara salió al granero para ver cómo estaban los caballos. La lluvia había comenzado, suave, constante y limpiadora. Se quedó en la puerta, observando cómo los gotas brillaban en las vigas. El olor ajeno humedó los pulmones, por primera vez se permitió respirar profundamente, no como la muchacha de la que se ríen, no como la serviente enviada como broma, sino como alguien que se reconstruye a sí misma, tabla a tabla, latido a latido. Detrás de ella apareció Elias con una linterna. Te vas a resfriar, dijo en voz baja. Ella sonrió levemente. Solo necesitaba un momento. Colocó la linterna sobre una viga junto a ella. La luz parpadeó, iluminando la curva de su rostro, la firmeza de su postura. No lo ven, verdad, preguntó en voz baja. Ver que no es lo que dijeron, no es lo que creen. Si jero hasha él, mientras la lluvia susurraba entre ellos. Y que vi, señor Ward,
El vacilo, su mano rezando el postamadera, con los ojos fijos en los de ella. Vio a una mujer que mantuvo est rancho unido cuando yo no pude, si cuido sin aliento, no por las palabras, sino por la honestidad que había en ellas. Elias, comenzo, pero antes de que pudiera terminar, un trueno resonó en el val, haciendo eco en el granero. El momento se rompió, extendió la mano hacia la linterna, con voz ronca, se acerca una tormenta fuerte, medio entra, ella sintió y pasó junto a él, pero su corazón no se movió tan fácilmente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Clara permaneció despierta escuchándola. Cada gota sonaba como un recuerdo. Pensó en la risa que no era amable en el modo en que la voz de Elias había cambiado cuando dijo su nombre y en el calor que había comenzado a florecer silenciosamente en su pecho. La estaba la idea de pertenecer, de ser vista, pero tal vez, pensó, algunas tormentas no distraen, quizás simplemente lavan las cosas para limpiarlas, la mañana ligo lento y gris, la lluvia había parado, pero el mundo todavía olía a truenos y a tierra removida. La niebla se aferraba a las valles y los charcos brillaban como espejos rotos a lo largo del patio. Clara se quedó parada en el porche, escoba en mano, mirando como el mundo volvía a ponerse en movimiento. El techo del granero brillaba mojado, las galinas picoteaban en el barro y en algún lugar a lo lejos un coyote gritaba, bajo y solitario. Dentro la casa estaba en silencio. Elias se había ido temprano a revisar los pastos bajos. Annie y Calabón dormían, acurrucados bajo las colchas. Por una breve hora, Clara tuvo el rancho solo para ella. Ella utilizó esa hora como siempre lo hacía, no para descansar, sino para sanar. Remendo una cortina rota, frotó el barro de los escalones del porche, y amasó una nueva tanda de masa para el pan del día. Cada movimiento tenía ritmo, cada sonido el golpe de la masa, el suave crujido de las tablas era una especie de oración. Y debajo de todo eso, seguía oyendo la voz de Elias de la noche anterior, no es lo que dijeron. Esas palabras habían calado más hondo que cualquier crueldad jamás vista. No eran lástima, eran verdad, clara, dura y difícil de levar. Al mediodía, las nubes comenzaron a despejarse, Elias regresó con las botas manchadas de barro, se detuvo en la puerta, observándola sacar el pan del horno, huyó a casa otra vez, dijo en voz baja. Clara no se giró. Hace tiempo que no huyó a nada, verdad, entró con el sombrero en la mano, no desde antes de la enfermedad, finalmente lo miró con dulzura, tu esposa, él asintió una vez, Hannah. Hace 3 inviernos, la fiebre se la llevó antes de que pude, era a buscar al médico. Clara no dijo nada, simplemente colocó el pan en la mesa entre ellos. El vapor subía entre sus manos como si fuera algo vivo. Lo siento, susurró, levanto la vista, no tienes por qué estarlo. El dolor es solo amor que no se va dónde. Creo que lleva aquí demasiado tiempo. Clara trajo saliva con dificultad. Entonces quizás se hora de que encuentre un nuevo lugar. Las palabras quedaron allí colgadas, silenciosas pero seguras. Ninguno de los dos se movió durante un largo momento, entonces Elias se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo, tengo que ir al pueblo mañana. Traer noticias, deberías venir, Clara parpadeó, seguro que es prudente, después de lo que dijeron la última vez, la miró a los ojos, déjalos hablar, si cansaron antes que nosotros, había algo diferente en su voz, no solo desafío, sino protección. Como si Hubi era decidido de que lado estaba, Clara se limitó a asentir, aunque su pecho se apretó con algo de más, yaro grande para nombrarlo. A la mañana siguiente, cabalgaron juntos hacia la ciudad. Elias en su yegua castana,
Clara en el carro a su lado, los niños atrás, todas las cabezas se giran de nuevo, como siempre ocurre cuando encuentran algo nuevo de que susurrar. Pero esta vez, Elias no miró hacia abajo ni pasó apresuradamente. Saludo a todos los hombres que conoce, tranquilo y seguro, como si la mujer sentada a su lado perteneciera a él, como si la historia que habían contado sobre ella ya no importara, y poco a poco, los ojos que miraban fijamente comenzaron a apartar la mirada. En la herrería, el viejo azar, ro grito, buenos días, Ward. Mi enter de que conseguiste ayuda que vale la pena. Elias sonrió levemente, mas que una ayuda, es la mejor ayuda que tengo. Clara mantenía la vista fija en las riendas, con las mejillas calientes. Pero en su interior algo se desprendió, un peso que no sabía que encargaba, no se trataba de orgullo, se trataba de ser visto sin burlas. Esa noche cuando regresaron ella le dio las gracias en voz baja. Para que preguntó, por ponerse de pie, la miró con la misma calma, no se le agrades a un hombre que diga la verdad, a medida que pasaban los días, el air entre ellos cambiaba, no era un romance, no del tipo que encuentras en los libros o que se susurra tras las puertas. Fue más suave, más lento, nacido del trabajo compartido, y de miradas silenciosas en las mesas del comedor. Elias comenzó a preguntar sus pensamientos antes de tomar decisiones. Clara comenzó a reír de nuevo, el sonido era suave pero real. Y los niños se dieron cuenta, una noche, mientras Clara le arropaba, Annie susurró, Papa sonríe más ahora, creo que es por ti. Clara apartó un riso de la frente de la niña, quizás si por culpa de todos nosotros. Pero cuando apagó la lámpara, el corazón le dio un vuelco en el pecho, porque sabía la verdad, y la verdad le asustaba. Una tarde, cerca del anochecer, Elias entró en la cocina sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Lo recogí en la ciudad, dijo dejándolo. Clara lo desenvolvió lentamente. Eran unos guantes de cuero, suaves y resistentes. Últimamente tienes las manos más ásperas que las mías, dijo con una media sonrisa. No pudo soportarlo, levantó la vista con los ojos abiertos, no pudo con esto. Si pude, su tono era firme pero amable, te has ganado más que esto. Se le hizo un nudo en la garganta, nadie nunca. Me dio algo solo por curia, él sostuvo su mirada, entonces ya era hora de que alguien lo hiciera. Esa noche, cuando todos dormían, Clara se sentó junto a la ventana con esos guantes en su regazo. Afuera, el viento susurraba a través de los campos, doblando la hierba alto en ondas. Pensó en su origen, la risa, la crueldad, la vergüenza. Y pensó en es rancho, en como el trabajo se había convertido en paz y la paz había comenzado a sonar como su voz. Ella no sabía a dónde la llevaba todo esto, pero por primera vez no sintió que hubiera sido un error intentar desaparecer, se sentía como una mujer que volvía lentamente a la vida. La mañana comenzó como cualquier otra, con la luz del sol derramando sobre el val, el oro en la hierba y la tranquilidad en el aire. Clara se levantó delante del galo, se ató el pelo hacia atrás y encendió la estufa. El rancho había recuperado su ritmo, tranquilo, constante, lleno de pequeños sonidos que significaban seguridad, pero no todas las tormentas vienen del cielo, algunas ligan en dos piernas sonriendo. Y esa mañana, una de esas tormentas estaba en camino. A media mañana, Elias estaba en el corral arreglando un poste de la cerca cuando vaya un carro que viajaba por el camino. Las ruedas levantaron polvo hacia la luz y una inquietud familiar se instaló en su pecho. Los caballos se detuvieron cerca de la puerta. Tres hombres estaban sentados dentro, sombreros limpios, botas lustradas y el tipo de risa que no encajaba en tierra honesta. En el centro estaba sentado Walter Kins, el mismo que había iniciado la broma, meses atrás. El que envió a Clara a limpiar el granero de un extraño como entretenimiento,
Elias camino hacia la puerta con la mandíbula apretada, buenos dias grito Walter, con la voz demasiado fuerte, demasiado alegre. No pudo decirlo respondió Elias. Walter se tocó el sombrero, mirando rápidamente hacia la casa. Hoy que conseguiste ayudante, pens en visitarla a ver como está. Esta bien dijo Elias, interponiéndose entre los hombres y el patio. No necesita visitas. Walter sonrió con suficiencia. Vamos, Ward, ya nos conoces. Solo queríamos ver cómo estaban viejos amigos. No todos los días el pueblo se entera de que la chica gorda se volvió criada. Los otros hombres se rieron entre dientes malos y perezosos. Elias no se movió ni parpadeó. Mejor no la metas en tu boca. Walter se encogió de hombros, solo conversaba, pero la crueldad no estaba en las palabras. Estaba en como los decía, lenta, deliberada, como retorsión de un cuchillo. Dentro de la casa, Clara había oído las ruedas antes de ver las caras. Cuando miró por la ventana y los veía Walter y sus amigos se le enfriaron las manos. Ella conoce esa risa en cualquier lugar. El recuerdo me golpeó fuerte, aquel día en que se habían burlado el papel con la oferta falsa, la larga caminata hasta el rancho con todos mirando, por un momento no pudo moverse. Entonces vaya Elias de pie, firme, con los brazos cruzados, un muro entre ella y el mundo, que una vez la devoró por completo. Algo dentro de ella se estabilizó. Ella salió al porche. Center Ward lamo con dulzura. No pasa nada, Elias se giró, con la mirada en alerta, no hace falta, Clara, si, lo he dicho en voz baja, limpiándose las palmas de las manos en el delantal, levo mucho tiempo yendo de ellos, bajó las escaleras, y se enfrentó a Walter quins de frente. Bueno dijo con voz tranquila, por fin conseguiste lo que querías, limpiáis Granero, y todavía lo hago, parce que el kist salió mejor de lo que pensabas. Walter se rió, desconcertado. Ahora sí que tienes valor. Vio que la vida te ha tratado bien, la amabilidad no tuvo nada que ver, dijo el trabajo duro sí, algo que no entenderías. Los hombres se movieron torpemente y la risa se desvaneció, Elias se acercó, su voz como un trueno. Terminaste aquí, quins, Walter abrió la boca, pero algo en los ojos de Elias lo detuvo en seco, escupió en la tierra, volvió a subirse a la carreta y murmuró, no te preocupes, Ward, nadie guarda la caridad para siempre. Hicieron jurar sus caballos y se alejaron por el camino. Cuando el polvo se asentó, Clara dejó escapar un suspiro lento que no sabía que había estado conteniendo. Elias se volvió hacia ella. No tenías por qué enfrentarte a ellos. Sí, lo has dicho con voz temblorosa, pero orgullosa. Y no me escondo. Ella sintió, con la mandíbula apretada, los manjaste mejor de lo que yo lo habría hecho. Sonrió levemente. Levo toda la vida luchando contra gente así. Esta vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Elias la miró entonces, la miró de verdad, que hizo, sus ojos se encontraron con los de él, paz, dignidad, quizás incluso un lugar donde no se ríen cuando pasó. El resto del día transcurrió lento y tranquilo. El aire estaba cargado de ira residual y algo más que ninguno de los dos quería nombrar. Elias se mantenía ocupado en el granero. Clara trabajaba en la cocina más de lo necesario. Pero a medida que el sol empezó a ocultarse tras las colinas, la tensión se suavizó hasta convertirse en algo frágil. Comprensión, cuando entró a cenar, se detuvo en la puerta. Siento que hayas tenido que verlos. Levanto la vista de la mesa, no los trajiste aquí, debería haberlos ahuyentado antes, y hiciste suficient, dudo, me defendiste la gente no hace hizo, el asintió lentamente,
Quizzes deberian haberlo hecho hace mucho tiempo. Esa noche comeron casi en silencio, pero no fu incomodo. Estaba lleno de palabras que ninguno de los dos podía decir on. Cuando los niños se durmieron, clara salió, la luna, baja y ancha, plativa la tierra. Elias se unió a ella, con las manos metidas en los bolsillos, no paran de hablar, dijo, de ya los hablar respondió ella, son solo voces en el viento, no construyen nada, no plantan nada, simplemente vuelan y desaparecen. La miro con una leve sonrisa, siempre has sido así de fuerte, ella río en voz baja, no, pero si le das trabajo y respeto a una mujer, echar races don todos los demás juraron que no podría. Elias se quedó mirando los campos y luego dijo en voz baja, tal vez eso es lo que me he estado perdiendo todo este tiempo. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, Clara permanecía despierta en su pequeña habitación, mirando las estrellas a través de la ventana. El recuerdo de la muca de Walter se repitió en su mente, pero en lugar de vergüenza, sintió algo nuevo, un extraño tipo de paz. Porque esta vez, cuando se rieron, ella no se sintió pequeña. Ella se había sentido estable. Y en esa firmeza se dio cuenta de algo. Tal vez la redención no vin de que las personas olviden lo que te han hecho. Quizás fue por estar frente a ellos y no necesitar sus disculpas. La tormenta ligó 3 noches después. No el tipo de palabras, sino el que descara la madera y el hizo. El val había estado agitado toda la tarde, con el viento riciando en ráfagas entrecortadas, las nubes oscuras se extendían sobre las crestas. Los caballos se pusieron nerviosos, los perros caminaban de un lado a otro, y cada árbol parecía doblarse bajo el peso de lo que se avecinaba. Elias había estado observando el cielo desde el atardecer. Va a romperse confusa, murmuró. Clara estaba de pie junto a él en el porche, con su chel hundiendo al viento. Tenemos tiempo de mover los terneros, nigo con la cabeza, no mucho, si es arroyo vuelve a saltar la vala, un relámpago partió el horizonte. Un trueno resonó como si el mundo se hubiera abierto en 1000 pedazos, y entonces ligó la lluvia. En cuestión de minutos el patio se convirtió en lodo. El viento alaba, feroz y incesante. Los faroles se apagaron uno a uno, engullidos por la oscuridad. Elias agarró su abrigo, yo traer el ganado, necesitarás ayuda, gritó Clara, quedate con los niños, gritó corriendo y hacia el granero, pero Clara no escuchó. Miro hacia la habitación de los niños, Annie y Caleb estaban acurrucados bajo una colcha, con los ojos muy abiertos y luego hacia la tormenta donde Elias había desaparecido. Su corazón latía confusa. Todo su instinto le decía que se mantuviera a salvo, todo su ser se negaba. Ella cogió una linterna, se ató bien el chal y corrió bajo la lluvia. El mundo exterior era un caos. El viento azotaba los árboles, y el agua le azotaba la cara. El suelo le seccionaba las botas mientras se tambaleaba hacia el granero, a través del ruido oyó un grito débil, agudo, asustado, humano. Caleb jadeó ella, se le heló la sangre, el niño ya no estaba en la casa. Clara vadeó por el patio, con la linterna parpadeando como loca. Caleb gritó, contestem, una voz débil gritó desde el establo, Mama, el caballo está asustado, su corazón casi se detuvo. Ligó a la puerta justo cuando cayó un relámpago. El niño pequeño estaba atrapado dentro. Un potrillo joven se golpeaba contra la puerta del establo, aterrorizado. La tormenta había asustado tanto al animal que de una patada aflojó el pestillo, y quedó encajado de lado. Caleb, quedate quieto, gritó, el niño lloraba, pegado a la pared, no pudo, está petando,
el cuerpo declara si movió antes de que su mito pudiera pensar, tiró la linterna a un lado, si metió en el establo y agarró el cabestro del potro. El animal si encabrito golpeando sus cascos y centímetros de su cara, tranquilo, tranquilo, susurró con voz temblorosa, no pasa nada, tranquilo muchacho. El barro salpicaba su vestido, sus brazos se tensaban por el esfuerzo, pero ella se mantuvo firme, susurrando, persuadiendo, luchando por calmarse. Poco a poco, el caballo se fue quemando y temblando. Si gyro hasha caleb, ven aquí carino, midi budjo la barandilla ahora mismo, el nino obedeció acercándose ella a través de la paja y el barro, ella lo levantó abrazándolo contra su pecho, entonces detrás de ella la puerta cedió. El potro pasó desesperado, lands ando estilas al aire. Clara quedó confusa, protegiendo a Caleb con su cuerpo. El dolor le atravesó el hombro, pero no lo soltó. A fura Elias se tambaleaba bajo el aguacero, llamándolos por sus nombres. Vaya aquella puerta del granero se abría de par en par y se le encogió el corazón, cuando irrumpió dentro, la visión lo dejó paralizado, Clara en el suelo, sosteniendo a su hijo, sangre en su brazo, y la lluvia cayendo a través de una viga rota del techo. Por un momento no pudo respirar, Clara, gritó, corriendo hacia ellos, levantó la vista con los ojos vidriosos, Esta bien, el potro se soltó, tomó a Caleb y lo levantó en brazos, con la voz temblorosa. Lo salvaste, sus labios temblaron, tenía que hacerlo, estabas aquí a fura. El quería hablar agradecerlo, pero las palabras eran demasiado pequeñas para lo que ella había hecho. Los llevó a ambos a través de la tormenta, con un brazo sosteniendo a su hijo y con el otro rodando a la mujer que acababa de salvarles la vida. Al amanecer, la tormenta había desaparecido. El val estaba destrozado valas quedas, árboles arrancados, pero el granero aún seguía en pie. Dentro de la casa, Clara yace en el sofá, con el hombro vendado. Elias estaba sentado a su lado. El cansancio y la gratitud luchaban por abrirse espacio en su pecho. Los niños rondaban cerca, susurrando oraciones que apenas recordaban. Podrías haber muerto, dijo en voz baja, tú también podrías, respondió ella, él la miró, esa mujer que había llegado a su rancho como una broma cruel, que ahora yace pálida y fuerte bajo la luz de la mañana. Clara dijo en voz baja, no creo haber conocido nunca a nadie más valiente. Su voz era débil, medio dormida, no es valencia, es solo que. No podía perder lo que por fin siento como mi hogar. Trajo saliva confusa, apretando la mano alrededor de la de ella. Entonces, será tu hogar, mientras lo tengas. A fura, el val comenzó a agitarse nuevamente. La luz del sol se derramaba sobre los escombros y brillaba sobre la hierba mojada y la madera rota. Los vecinos hablarían como siempre lo hacían. Pero esa mañana, cuando llegaron a caballo para ver si los Ward estaban bien, encontraron a Elias en el porche, un niño en sus rodillas y una mujer a su lado. Esta vez nadie se rió. Incluso las lenguas quismosas se calaron como si la tierra misma hubiera elegido su lado. Más tarde, cuando los vecinos se fueron, Clara se quedó mirando el granero que había salvado. Las puertas estaban torcidas, al techo le faltaban tejas, pero aún seguía en pie, como ella. Elias se acercó por detrás con voz suave. La tormenta se levó mucho, pero no lo que importa. Ella se giró hacia él, con el air limpio de la lluvia rozando la cara, que es hizo, la miró largo rato antes de responder, el corazón de este lugar. Su mirada se suavizó, no te refieres al granero, sonrió lento y silenciosamente, no, señora, no lo es. Esa noche, la casa estaba en silencio. Los niños dormían profundamente,
el cielo se extendía despejado sobre el val. Elias estaba sentado junto al hogar, mirando fijamente el fuego. El crujido de la madera lino el silencio. Cuando Clara entró, envuelto en una colcha, él no se giró, simplemente dijo, nunca pensé que una tormenta pudiera encenarme tanto. Ella se sentó a su lado. Las tormentas no solo distraen Elias. A veces nos muestran a que vale la pena aferrarse. Ella sintió, con los ojos brillando a la luz del fuego, me lo enseñaste. Durante un rato ninguno de los dos habló. Entonces Clara susurró, casi para sí misma, toda mi vida dijeron que no valía la pena, lo curioso es que, este lugar nunca me pidió que fuera pequeña, Elias se giró, con voz baja y segura, nunca lo fuiste. Afuera la tierra estaba tranquila, llena de cicatrices, sí, pero renacida, la tormenta había pasado, la burla se estaba desvaneciendo, y en su lugar creció algo tecido, sagrado, vivo, algo que ni la piedad ni la crueldad podrían tocar jamás otra vez. El invierno ligó silenciosamente, como una disculpa susurrada por el viento. La nieve yacía suave sobre el val, acallando el ruido del mundo. El granero se erguía sólido y cálido, y el humo se elevaba de su chimenea como el aliento de un gigante dormido. Clara se había acostumbrado al ritmo del rancho, el ruido de las botas en el porche, el sonido del café sirviéndose al amanecer, la risa de los niños persiguiéndose unos a otros por el patio. Y no era su casa. Era de ellos, y, sin embargo, dentro de su pecho, algo empezó a agitarse, algo que ella nunca se había atrevido a nombrar. Elias también había cambiado, donde antes sus palabras eran pocas, ahora transmisión cálidas. Sonreía con más facilidad, se detenía más cuando ella hablaba, pero había algo detrás de sus ojos. Un dolor silencioso que ella no podía alcanzar. Ella lo notó una tarde mientras arreglaban la cerca. Sus manos, ásperas por la cuerda y la madera, temblaban levemente. ¿Estás bien? Preguntó ella con voz suave. Asintió, aunque apretó la mandíbula. Viejas heridas, dijo, no descansan bien con el frío. Clara frunció el ceño, entonces deberías descansar, se rió levemente, el descanso no arregla las cosas, ella lo miró por un largo momento antes de responder, a veces cura a los hombres, se detuvo encontrando su mirada. Los copos de nieve se acumularon sobre sus hombros, reflejando el tenue resplandor del atardecer. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. El silencio entre ellos parecía más pesado que las palabras. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar, Clara estaba sentada sola a la mesa, cociendo un descaro en el abrigo de uno de los niños. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento alaba contra las paredes y los árboles crujían como huesos viejos. Su mente no se tranquilizaba. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, de pie en la nieve, su aliento subiendo como humo, sus ojos llenos de cosas no dichas. Apretó su mano contra su corazón como para calmarlo. Quietante, se susurró a sí misma, no sueñes con lo que no puede ser tuyo. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Elias ya estaba en el granero, cortando leña. Su silueta se movía lento y firmemente contra la luz de la linterna. Ella se quedó parada en la puerta, observándolo. Él no la veía, pero ella lo veía todo. La curva cansada de sus hombros, la forma en que se detenía entre golpes como si luchara contra el dolor. Finalmente ella entró. No deberías estar haciendo eso, dijo, levantó la vista sobresaltado. No te oí entrar, estás sufriendo, dijo ella con firmeza, el sonrió levemente. Siempre lo notas, siempre me preocupo, dijo antes de darse cuenta de cómo se le escapaban las palabras. Colgaban allí, frágiles como la esquirza. Elias se quedó paralizado, con el hacha aún en la mano.
sus ojos si elzaran hacia ella inquisitivos interrogativos casi temerosos, Clara, impiso, pero si la quebro la voz. Ella nego con la cabeza rapidamente, olvidate de lo que dije, no pudo dicho en voz baja, y por un momento el mundo pareció contener la respiración, pero antes de que pudieran decir más la puerta del granero se abrió con un crujido y Annie entró corriendo, sin aliento. Papa, el río está creciendo, el ganado está demasiado cerca, Elias soltó el hacha y salió corriendo hacia la puerta, Clara lo siguió con el corazón palpitante, afuera el viento rugió y la nieve se movía lateralmente. El deshilo de la tormenta nocturna había crecido el río, conversión, do la tranquila corriente en una violenta olada. Elias y Clara llegaron al campo justo cuando el agua empezó a desportarse por los bancos. Levamos de vuelta a la cresta, grito, trabajaron codo con codo, gritando, empujando, persuadiendo a los animales aterrorizados a atravesar el barro y el rocío helado. En un momento dado, un ternero resbaló y cayó a la corriente. Clara no pensó, simplemente corrió. Clara no, gritó Elias, pero ella ya estaba en el agua helada. Sus manos agarraron la cuerda del ternero, tirando con todas sus fuerzas. El agua le desgarró la falda, arrastrándola hacia abajo, pero ella no la soltaba. Entonces, unas manos ásperas la agarraron del brazo. Elias, el la liberó y ambos cayeron al banco, yedando, durante un largo momento, simplemente permanecieron allí, empapados, temblando, vivos. Entonces Elias se volvió hacia ella, pálido. Podrías haber muerto, sus dientes castanetiban, pero logró susurrar, tú también podrías. El la miró fijamente y luego, de repente, sin pensarlo ni dudarlo, la atrajo hacia sus brazos. El frío entre ellos desapareció. El mundo se distribuyó, la tormenta seguía rugiendo, pero Clara solo sentía el latido constante de su corazón contra el suyo. No vuelvas a asustarme así nunca más murmuró contra su cabello. Ella cerró los ojos y susurró. Entonces no hagas que me importe tanto. Él se apartó solo lo suficiente para mirarla. Por primera vez, los miros entre ellos cayeron. Le tomó la cara entre las manos, limpiando con el pulgar el barro y las lágrimas. Clara, yo. Pero antes de que pudiera terminar, unas voces lejanas la llamaron desde la cima, los niños, los vecinos, el sonido del caos, la ayuda y la vida que regresaba. Elias bajó las manos, respirando con dificultad. Tenemos que revisar la manada. Ella asintió, pero su corazón lo sabía. Algo entre ellos había cambiado para siempre. Al anochecer el peligro había pasado. El ganado estaba a salvo. El río se había calmado. Pero el air entre ellos todavía estaba cargado, no de miedo ahora, sino de algo más profundo, algo tecido. Esa noche, cuando Clara pasó junto a él en el pasillo, sus manos se rozaron. Él no se apartó. Ella tampoco. No hacían falta palabras a la mañana siguiente la inundación. El rancho permanecía en silencio. El sol se abrió paso entre las finas nubes, esparcen de oro por el val. Los charcos brillaban como espejos, reflejando el granero, las cercas, las colinas. Y, por primera vez todo parecía limpio, pero dentro de la casa nada parecía simple. Clara se movía por la cocina, con las manos ocupadas con el café y las galletas, pero su corazón se negaba a quedarse quieto. Cada vez que veía a Elias a través de la ventana en el corral, con las mangas arremangadas, hablando con los vecinos, se quedaba sin aliento. Algo entre ellos había cambiado en río, algo que no se podía deshacer. Cuando entró más tarde, con las botas embaradas y los hombros pesados, ella pudo sentir la tensión en el aire. Tranquila, frágil, esperando ser expresada, se detuvo en la puerta. No tenías por qué hacer todo esto, dijo en voz baja.
Levanto la vista de la estufa, necesitaba algo que hacer, el asintió acercandos, siempre lo haces, seguió en silencio, uno que no estaba vacío sino lino de todo lo que no se había dicho. Finalmente, si Gyro, querías decir algo ayer, antes de que el río se lavara las palabras, Elias dudó apretando la mandíbula, quizás no debería, levantó la mirada firme, quizás deberías, respiró hondo. Clara, has cambiado todo aquí, esta casa, mis hijos, a mí, why no sé exactamente cuándo ocurrió, pero ya no puedo imaginar es lugar sin ti, si le hizo un nudo en la garganta, Elias, si lo que dirá la gente interrumpió con voz áspera. Hablaron, siempre lo hacen, pero me importa un bledo, viniste aquí por su crueldad, why de alguna manera trajiste la amabilidad de vuelto a esta casa, hiciste que volviera a sentirse como en casa, ella trajo saliva con dificultad. Why que me preguntas, la miro entonces la miro de verdad con ojos que ardían de honestidad, te pregunto si tú también lo sientes, si soy el único tonto que ha quedado, la habitación cuido en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Las manos de Clara temblaban al dejar el cuchillón. Toda mi vida, empezó en voz baja, la gente me ha mirado, y ha visto aquello de lo que se burlaban, mi timano, mi silencio, mi diferencia. Creía que el amor no era para mí. No del tipo que perjura, Elias se acercó, entonces se equivocaron, se le llenaron los ojos de lágrimas, no sabes lo que dices, cuando se enteran, que lo averiguan dijo con voz firme, he pasado la mitad de mi vida preocupándome por lo que pensara el pueblo. Ya está bien, ella lo miró fijamente con la incredulidad, y la esperanza en conflicto, porque yo, sonrió levemente, porque eres el único que me vi, ni el ranchero ni el viudo, solo yo, una lágrima le resbaló por la mejilla. Why que ves, Elias, extendió la mano hacia ella, su palma áspera contra la suya, vio a la mujer que he estado esperando desde el día que olvidó como vivir. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. Entonces susurró, no tienes que arreglarme, Elias, nigo con la cabeza, no quiero arreglarte, Clara, solo quiero caminar a tu lado, el mismo camino, el mismo peso, el mismo clima, si cuido sin aliento. Sus defensas, construidas tras años de dolor, comenzaron a desmoronarse pieza por pieza. Lentamente ella entró en sus brazos, el mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj, el viento exterior, incluso el sonido de sus respiraciones. Why por primera vez en su vida, Clara no sintió demasiado. Ella sí sintió suficiente. Esa noche cuando volvió a nevar, Elias encendió un fuego en la chimenea. Los niños dormían. El rancho estaba en silencio. Clara estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, observando cómo los copos de nieve se arremolinaban a la luz de la linterna. Elias estaba a su lado con una taza de té en la mano, habló en voz baja. Sabes, antes odiaba los inviernos, demasiado frío, demasiado quieto, pero ahora, se siente diferente, ella levantó la vista, porque el sonrió, porque estás aquí, su corazón le dolía de la forma más dulce. Lo dices como si me fuera a quedar. Se agachó a su lado y volvió a tomar la mano, lo verdad, su mirada se suavizó, si me aceptas. Elias rió en voz baja, no por humor, sino por alivio. Clara eres me mucho antes de que te dieras cuenta. Afuera la nieve caía con más fuerza, cubriendo el mundo de blanco. Elias se acercó a ella y ella se inclinó, apoyando su frente contra la duel. A la luz del fuego no se trataba de belleza, ni de compasión, ni de caridad. Se trataba de dos almas que habían sido heridas por el mundo y que, de alguna manera, encontraron sanación la una en la otra. Más tarde esa noche, Clara estaba parada en la puerta del granero, mirando la nieve cubrir los campos. Se susurró a sí misma, con voz temblorosa pero firme, me enviaron aquí para ser humillada, pero Dios me envió aquí para ser encontrada.
Tras ella, Elias salio envolviendo con su abrigo sobre los hombros. Entra, murmuró, te vas a resfriar, ella sonrió levemente, esta noche no, le trajo así, entonces al menos de jame estar contigo. El viento alaba sobre las colinas, pero en es pequeño rincón del mundo, entre dos corazones que casi se habían rendido, solo había calor. Solo paz, los días que siguieron fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos, la nieve cubría el val, y el rancho dormía bajo su peso, dentro, el calor del hogar, las risas de los niños, y el suave terror de Clara leniban cada rincón. Sentí que el mundo finalmente los había perdonado a ambos, pero la paz tiene una forma de despertar la envidia, y la envidia, como el invierno, siempre encuentra una grieta por la que colarse. La noticia se había extendido por toda la ciudad. La lengua de la azare, prut era tan afilada como siempre, oist, es tal word se ha cuidado con la gorda, ahora la llama señorita Clara, como si fuera algo formal. Los chismes se extendieron por el comercio, los bancos de la iglesia y la tienda de alimentos. Cuando empezó el deshilo primaveral, todo el mundo tenía una opinión y ninguna era amable. Una mañana, Elias cabalgó hacia el pueblo a buscar provisions, mientras ataba su caballo frente a la tienda, tres hombres estaban en el porche sonriendo con sorna. Buenos días, ward dijo uno. Mi enteré que has estado con esa chica del Granero. Elias mantuvo la voz tranquila. Escuchaste bien. El hombre río entre dientes. No me imagino que te está dando de comer, para que olvides el aspecto de una dama. La mano de Elias se detuvo en las riendas. Su mirada, fría como la de enero, se alzó lentamente. Cuidate, otro resoplo. Ay, no te lo tomes como algo personal. Solo digo que los hombres como tú solían tener estándares. El golpe ligó tan rápido que silenció la cal. El hombre golpeó el post confusa, con la sangre filtrándose por el labio. Elias tenía la mandíbula apretada y el pecho agitado. Pronunciarás su nombre con respeto, o no lo harás. Dejó atrás las mercancías y regresó a casa, con la ira ardiendo a través de la nieve. Cuando llegó a la casa, Clara estaba tendiendo la ropa. La luz del sol le daba en el pelo, suave y dorado al viento. Se detuvo por un momento, simplemente observándola, tranquilas, endos, se giró sonriendo, persis haber luchado contra un oso, forzó la respiración, casi, frunció el ceño, Elias se acercó con voz ronca. Hablaron de ti, se rieron de ti, se cuidó quieta con los ojos oscurecidos, siempre se han reído de jalos, no pudo quedar de brazos cruzados, se pudes interrumpió ella suavemente, porque lo que importa no es su risa, es lo que construimos aquí, entonces la miro realmente la miro y la lucha en el se suavizó, siempre sabes como silenciar el ruido murmuró, ella sonrió levemente, el ruido solo dulce lo dejas entrar, pero esa noche el ruido ligó de todos modos. Llamaron a la puerta después del atardecer. Elias abrió y encontró al reverendo Collins y a dos ancianos del pueblo de Pai en el frío. Buenas noches, ward dijo el reverendo con voz inquieta. Nos gustaría hablar contigo, Elias asintió dejándolos entrar. Clara se secó las manos y permaneció de pie junto a la estufa en silencio. El reverendo se aclaró la garganta. Hay preocupación en la congregación. La gente ha estado diciendo cosas sobre las apariencias, repitió Elias, sobre el decoro añadió el anciano, tines hijos, la gente se pregunta qué clase de ejemplo, el tono de Elias fue cortante como el acero. Ella ha sido un ejemplo para mis hijos más que la mitad de tu congregación, los hombres se movieron inquietos, el reverendo Collins suspiró, no queremos faltar al respeto, Elias, pero esta situación. Clara habló entonces con voz tranquila y firme, te refieres a mí,
si volveran hasha ella tomados por sorpresa, si lo que susurran continuo. Mi enviaron aquí como una broma, si sapania que iba a ser una lección de compasión, pero me convertí en una lección de trabajo, de bondad, de gracia, hizo lo que les asusta. La mirada del reverendo si suavizó, pero el enchino a su lado si endureció. Senorita, la gente hablera, Clara sonrió levemente, pues de jalos, la verdad no necesita defensa, Elias si puso a su lado, y cumplís tu palabra, ahora pudes levarla a la ciudad, los hombres dudaron, luego asintieron y si fueron sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre ellos era pesado, Clara se volvió hacia él, no tuviste que luchar por mí, Elias, si acerco con una mirada feroz, no luch por ti, Clara, luch porque ahora eres parte de mí. Si cuido sin aliento, si no paran, si siguen intentando derribarnos, que lo intenten digo, que el viento al cuanto quiera, pero el granero sigue en pie. Esa noche permaneció despierta escuchando el viento sacudir las persianas. Cada susurro exterior percibe una voz de su pasado, cruel, burlona, implacable, pero cuando la mano de Elias encontró la de ella debajo de la manta, el ruido se desvaneció, no dijo ni una palabra, no hace falta. Su tacto lo decía todo, que ella estaba en casa, que estaba a salvo, que el mundo podía romperse intentándolo, ella seguiría siendo suficiente. Izano la primavera ligó suave, como una disculpa. La nieve se derritió de las valles, los arroyos volvieron a cobrar vida y la tierra exhaló. Donde quiera que Clara miraba, algo estaba creciendo, no solo en los campos, sino en su corazón. El rancho, antano embrujado por fantasmas, ahora era portador de risas. Los niños corrían por el patio, persiguiendo galinas y el sol. Elias trabajaba en las valles, terroriendo en voz baja, algo que ella nunca le había oído decir antes, Clara, y no se escondía tras el silencio. Su voz ahora pertenecía aquí. Una mañana, ella estaba perdida fuera del granero, mirando el val despertar. El amanecer pinto todo de oro, el mismo color de la esperanza. Elias se acercó a ella por detrás, con las manos ásperas y los ojos más suaves de lo que solían ser. Es difícil de creer, murmuró, y casi ha pasado un año desde que llegaste aquí. Ella sonrió levemente, se siente más largo, y más corto de alguna manera, se rió entre dientes, hizo lo que pasa cuando el tiempo se aprovecha bien. Su mirada se desvía hacia el granero, el lugar donde todo empezó. Alguna vez piensas en día, todos los días dijo en voz baja, el día que una broma cruel se convirtió en una segunda oportunidad, más tarde cabalgaron hasta la ciudad para comprar provisions y tal vez algo más. La misma cal que una vez ardía con susurros ahora se sencha diferente, las miradas estaban allí sí, pero más silenciosas, el respeto a veces se esconde en el silencio, en la tienda general la azore. Prut estaba nuevamente detrás del mostrador, pero esta vez dudó. Buenos días, senorita Clara dijo con voz inquieta. Si vi bien, Clara sonrió. Si lo soy, gracias. Few un pequeño intercambio, pero few to do. Por primera vez en el no había compasión, sino respeto. Cuando salieron, Annie tiró de su mano. Senorita Clara, dijo tímidamente, pudo decirlo a la gente que ahora usted es mi mamá. Clara se quedó paralizada, con lágrimas en la garganta. Miró a Elias, se ardillo junto a la chica. Pudes decirles la verdad que tu corazón sepa, cariño. La voz de Clara tembló mientras susurraba. Si quieres que lo si Annie, Esther orgullosa de decirlo. La niña se abrazó a la cintura y, por un momento, el mundo se detuvo. Esa tarde, Elias llamó a Clara al pasto. El sol estaba bajo, tocando el horizonte con la luz del fuego. Se encontraba junto al viejo roble, aquel en el que su esposa solía hacer cintas en los días ventosos. Clara dudó, insegura. Elias se giró hacia ella sosteniendo algo pequeño en su mano, una caja de madera talada.
he estado trabajando en esto to do el invierno, dijo, no sabía si encontraría el momento adecuado. Ella se acercó más y se quedó sin aliento cuando el le abrió, dentro había un anillo, no era de oro ni de plata, sino de madera, pulido y cálido, talado con cuidado, si le llenaran los ojos de lágrimas. Tú hiciste esto, él asintió, no me quedaba mucho que no estuviera roto, pero esto lo pude construir con mis propias manos, el tomo su mano suavemente, viniste limpiar en Granero dijo con la voz ronca por el sentimiento. Pero limpiaste algo mucho peor, mi corazón, las lágrimas corren por sus mejillas, brillando en la puesta de sol, Elias, no soy hombre de palabras elegantes continuo, pero si me lo permits, me gustaría pasar el resto de mis años viendo rare en este val. Clara río suavemente entre lágrimas, esta segura, quimo galadas hablo de mes, yado y ocupo espacio, sonrío, una sonrisa profunda y sincera, es el espacio que me faltaba, ella asintió una vez temblando, y susurró, entonces sí. Si casaron bajo el mismo rabal semanas después, no hay grandes vestidos ni coros, solo flores silvestres, las del sol y el viento moviéndose entre la hierba como un himno, los niños estaban descalzos y tomados de la mano. También vinieron los vecinos, los mismos que antes se burlaban, ahora tranquilos y humildes, cuando Elias le puso el anillo de madera en el dedo, el mundo pareció quedar en silencio, y cuando la besó suave, reverent, verdadero algo se abrió dentro de ella. Ni dolor, ni vergüenza, sino libertad, esa noche después de que todos se hubieran ido, Clara se quedó de pie junto a la puerta del Granero una vez más, las estrellas brillaban, infinitas y perturbadoras. Pasó los dedos por la madera, sonriendo al recordar a la muchacha que había cruzado esas puertas por primera vez, temblando, humilada, pero lo suficientemente valiente para quedarse. Ahora ella era algo completamente diferente, el corazón de esta tierra, la madre de dos hijos, la esposa de un hombre que finalmente la veía como lo que era, no es una broma, no es una carga, una mujer que se negó a morir en la tierra que la erigieron. Su voz era apenas un susurro mientras miraba las estrellas, gracias por enviarme aquí. Detrás de ella, el brazo de Elias la rodeó con los hombros, hablando con los cielos otra vez, bromeó suavemente. Ella sonrió, solo les recuerdo que a veces la misericordia lega con barro, el río en voz baja apoyando su frente contra la de ella, y a veces la belleza tiene las manos colosas, se quedaron allí por un largo rato, sin necesidad de palabras, sin necesidad de nada más. Solo dos almas, una vez rotas por la crueldad, ahora sanadas por el trabajo, por la gracia, y por el amor que no pedía nada más que verdad.